Okay, and then ndifuna siqale ekuqaleni. Ibaluleka ngantoni ukuveliswa kwemveliso esemgangathweni uzibe kanti iyafika emarket? Because imarket akuzo shelves ezikuqoqoshwa kuzo imveliso, but ngabathengi, which are the consumers, abazawubhekhapha imveliso. Ibaluleka ngantoni into velisa equality xa ngabene ungumfama okanye ungumvelisi? Ibaluleke kakhulu sisi, ibaluleke kakhulu. And I think yonke lonto iqala from soil preparation. Ayiqali kwinto bana kulento oyifumeneyo. I think it starts from soil preparation. Into esiye sibe nayo a mistake. We don't do soil analysis. We don't asiyazi importance yayo, because if ufaka, for instance, cabbage yakho emhlabeni orongo, obviously into ozoyifumana ayizuba semgangathweni. And then ke ngoku i-customers ezizifikayo zingene shop zifike zithenge zingafumani into esemgangathweni. Okay, ndikuva kakuhle. And then nina into ninguthenga right, no, ningumasizakhe. Because umasizakhe ngele scenario nizobele yona, umasizakhe ufida uthenga right ongeza ixabiso okanye wenza i-value addition, ukungeza i-value kule nto niyivelisayo. Into enivelisayo nihlala phantsi niplane according to uba okay kudingeka ntoni emarket, okanye niplanta into nina enine-passion okanye niyithandayo, okanye zikhona izinto enizijongayo around yonke nje into engqonge imarket ne-production uze nithi hayi sidecide ukuvelisa ispinatshi? Ndingatsho sithi we go market related, because kwezinye yemveliso zethu siba nazo seasonal, asibi nazo all year round. Obviously awuzukwazi ukuxhathisa. Ndenza umzekelo, ndizobuyela phaa kwikhaphetshu, wenze uxhathise ngekhaphetshu sibe sinonomdlombo esinawo ezigadini. So obviously xa ikhaphetshu ingahambi, we must have something to fall back on, which is why recently we also decided to branch out to the poultry. Apho sithengisa khona isinenkukhu zamaqanda, sithengisa khona amaqanda. So that eyona business esinayo all year round yile yamaqanda together with eyombona. Ezinye ezizona, we have them as a seasonal, grower seasonally, according to i-market ubana yintoni edingekayo ngelo xesha. Linda, ndifuna uva into yoba ngabana inantsika ukudiversifya okanye ukuvelisa izinto ezininzi kwi-enterprise lena kunincedisa njani to lower i-risk of ukungathengisi at all? Ndiyayiva lena iphathi into yoba ngabana zikhona izinto eniziproducer seasonally anirelayi kwikhaphetshu, but loo nto yokungarelayi kwikhaphetshu, laa nto sithi yi-diversification, inincedisa entweni nina as a-enterprise? Ndibuza Linda because leni iprogram sifundisa amafama ngeendlela zokuphila around i-farming yabo. Ukhona umntu mhlambe ebetyale umbona and then isizini kwafika isichotho, nenza umzekelo, ufe umbona at all angafumani ininzi. Incedisa ntoni kuba ne-crops ezi-different okanye kuba nezinto ezininzi enizenzayo to lower i-risk of i-loss? Iyancedisa sisi kakhulu. Thank you so much for lo question. Into yokuba ungajongani ne-crop A1 incedisa kwingxaki, for instance, isichotho. Singafika isichotho sibethe ikhaphetshu yakho iphele, and then kukho abasebenzi which have families abasebenzayo. Awuzukwazi ufike uthi hey ikhaphetshu ayikho, umsebenzi awukho. You have to find other ways yoba okay ikhaphetshu yethu ayikho, singenza njani? No, sofaka inkomo, and then ngoku
ikhaphetshu ingekabikho right, sinalo elicala loba okay masivune umbona sibe sithengisa umbona so that sizokwazi uba i-cash flow ihambe and the-income sikwazi ukuyigenerate so that abasebenzi nabo they can also go back to feed ii-families zabo. That's true. Ndinomdla ke ndiyabona igrain lena yombona ndinobungqina njengoba benditsho uba ndike ndathi tshe because ndingumntu oye amane evisitha kwezinye iindawo ndiyokroba into yoba ngabana what is on the shelves and ithengisa at how much, just to give the relevant information umafama into yoba ngabana heyi uyibonile uba i-demand yento ethile inintsi, therefore there's i-advantage ye-price and all. I-opportunity ye-sunflower niqale nini, nibone nini into yoba ngabana nivelise i-sunflower? Ndinomdla nalaa nto ubuke wathi uthenga right unento ye-value addition. Do you process i-sunflower okanye mhlawumbi niyimixa kwifidi okanye niyenza njani? Okay, i-sunflower, I think we've planted the sunflower for three seasons, which is 3 years. And then sayiqalisa into ye-sunflower, there was a time ayedura amafutha. I-sunflower oil was so expensive. So obviously, as a business person, you're like, this is a business opportunity for you to capitalize. So we started the sunflower, and then we don't feed the sunflower to our animals. We send it straight to a Willowton oil, which is a Peter Maritzburg, ifan pazami, apho baye bayithenge ke abantu for ukwenza i-cooking oil. So you produce that quality eyenza i-cooking oil? Wena Linda Mgedezi. Yes, mawubona i-sunflower oil isuka kwezi zandla zika Linda Mgedezi. Wow. And then on that note, how do you say kumfama or omameleyo that things une potential okanye akakho sure if une potential but want to venture into some things that are bigger, as lucrative and all, ezizokuba ne-returns? Because what we encourage, Linda, is that we don't farm for fun, just for the fun of it. You can do it as a hobby, of course, but there is a business. We preach into bangabana amafama should capitalize into yokufamisha and all. And ufuna uthini kumfama omamele and uzingomba isifuba uthini wena as uLinda ovelisa i-sunflower also ithenga right products and futhi okay mandikiyeke Linda. Okay. I-advice endingayitsho sisebana siye sibe impatient. Xa uplantile ufuna ukwenza imali ngoku. It doesn't work like that. Yeah. It helps to start small. Uqale egadini. If ufake izityalo ukwazi uthengisela abantu abayi-5. You take that money. Ungathathi lo mali and then the ubona okay now I can afford ipolo. Thatha imali othenga ipolo. Take that money, put it back into the business. The next season usupply abantu abayi-15. And then growth, it's a marathon. It's not a sprint. It takes time uba ufike kule ndawo ufuna ufikelela kuyo. So I think especially as China youth, I know also myself, I was like, okay, now that I'm a director, I need to have a status. Yes. I'm like, it doesn't work like that. Unfortunately, I had the rude awakening. No, Sisi, it is not like that. You have to, whatever 10 cents you have, you have to put it back to the business so that uzoba nomdla nawe, because uvuka ekseni ukwazi ufumana i-product yakho on the shelves. And then, for instance, ndithi naxa ndingene spa, I'm like,
going to the marketing side again, because business market. Social media is the very good place to market business. No, guys, take this one. This is the best. Tengani right. Don't take tata ezinye izinto. So that also helps. Uzoyimamela loo nto umuntu omdala okokuqala, and then uzoye ayiqhele. And when approaching customers as well, abantu akufunekanga umnyanzele with your product. Sell it to them, and then as ixesha lihamba bazoye baye ke ngoku bayiqhele. Ndikuva kakuhle, which is i-product yakho mayisoloko isemehlweni wabo, and then they get to know it, bade bazoyazi into bangabana there's this product. Talking about i-marketing, Linda, how does quantities and quality plays a role ekwenzeni lula umsebenzi wokumarket? When you start marketing, you must make sure that you will be able to meet demand. Supply yakho will be able to meet demand. You cannot overstretch uba uthi, for instance, njengoba thina sisemakliye. Ngiphume emakliye ndiyotsho nemthatha ndithi ndithengisa ikhaphetshu, whereas I've got only 5 hectares. It helps to start where you are. Uqale uthengise local, and then as you grow, ukwazi ke ngokuventurisha nakwezinye indawo. So with the marketing, the method I use with marketing is mostly word of mouth and social media again. Okay. Phulaphula Vuyo Farm, sihleli naye uMntaka Mgedezi. Uthi yena uyi-20-year-old director mfondini, managing director, MD. Asuka phaya Masizakhe Farming, ukwanguye ke head of marketing. Eyona nto sifuna ukuyiveza namhlanje apha enkubeni into bangabana uqophozela njani kwimarket, kwaye sikwakhuthaza nemveliso esemgangathweni, ngoba iba litikiti eliye libe kanti liyakungenisa emarket, because uzothatha isample yakho ye-spinach, ufike iibhantshi zimfitshane, amagqabi edlaka-dlaka etyiwe zirhorho, uthi uya kwi-retail shop usithi nantsi isample yam ndicela ndithenge ispinach sam. Akekho umuntu ozawukwazi uthenga ispinach, but if you sell quality, then you will have the market. Siku-0738491740 ayingomava zindwala ndawuthutshwa ngaMphulaphula Vuyo FM. Bangabana ke unombuzo ungathi ukudropha i-question yakho that is related kwi-topic yethu namhlanje ye-market nokuveliswa. Ikhona ke nenye icala ebendithe ndalibona phaya le game farm. Andiyazi mhlambi masiphinde sibe kanti siyithatha xa sibuya kwezi questions zam le part ye-game farm. Ndifuna ukwazi into bangabana how do you manage i-game farm, ifam uMasizakhe Farm, then nothenga right Pty. How do you do it all? Ulinina okoqala, and then this is the industry that was previously dominated by men, and then how do you manage to do it all? Sisti andifuna I don't do it all by myself. I have very ndisebenza with a very hardworking team. Ndisebenza nabantu abangootata, which is very challenging because number one, ndimntana 28 uzoxelela ootata abadala balayisha lena yithi ngoku. So the element yokuba ke ngoku indlela endikhuliswe ngayo, in order for you to get respect, you need to give it. So abantu endisebenza nabo sine-mutual respect. So I think yeyona nto endincediyo, because you have to have a strategy when working with abantu. Umntu uthi umxelele uba, okay, ndicela wena drive othile ulayishe le nto, but ibe ngathi uthi ungakanjani if wena ungasilayishela le nto, umntu umxelele in a way ingathi uyambuza. You know, I think
I get you. Yeah, ube ngathi uyambuza but ubumxelela in order for them to also feel like okay, Yeah. lo muntu ave se adishe out izinto. And one thing that I do, I am very hands on. If kuthiwa kuyavunwa kudingwa udriver we-tractor, I'm there. If kudinga ubana okay, odriver betruck akekho, itruck kufanele kuyolanda umbona emasimini, I'm there. I don't sit in the office and delegate. And I think that also helps me because ezi zinto bazenzayo, nam even though ndingenozenza zonke, ndiyababonisa ubana ndiyafuna, ndiyakwazi, and I'm willing to learn that from bona. Dasekaya, that is leadership. When you are a leader, that is leadership. And if you continue to do like that, you will see Masizakhe growing and blossoming. You will see. And also how you treat people is very important because people should feel like they are part of what they are doing. They should own. Now, did you study agriculture? Okay. You did the marketing side and then you fell in love with agriculture. What is the story, Sako, Sis Linda? I did not study agriculture. I actually studied financial management. And then, you know, when you come out of a school and you're looking for a job, you're like, I will do anything. And that helped me. And then as I was in already, I was the person that had numbers. So it excited me, okay, if I can, you're given a goal, okay, if you sell this much, then and then I used to push myself, and that's how I fell in love with the marketing. Yes. And then where I was going with the question is that there are people, they are graduates, that degree holders, owners, we are with PhD and all. Abasene fear to step up and do practically lento bebeyifunda all these 3 years, 4 years and so on. And then it takes courage, I think, to say I did financial management, yes, but I want to do farming. Into unayo within the fire that you must have within you. Uzibekanti uyakwazi ukuproducer lento okanye ukuphuma phezandleni kuwe lento ifunekayo kuloo ndawo ubekwe kuyo. I-drive ne-passion zisebenza kakhulu. Inento yokuba asizuyibalekela into yobana thina singabantwana abantsundu, majority, we come from very, I don't want to use the word poor, but average background. Disadvantage. So, yes. So you want uba, no, ndifuna ibe ndim osebenzayo ekhaya, ndifuna ibe ndim ozophuma ekhaya ndiyosebenza eJoburg. But then we also have to think uba uzophuma uye eJoburg, i-population yaseJoburg, and then the population of your hometown, i-scale asifani. So a lot of people umntu ufuna uphuma asebenze eKapa and then ashiye le ndawo le town yakhe ahlala kuyo. What helped me is lento ba I didn't have naive vision yoba okay, I want to be a Joburg girl and ndiphume. I was like, you know what, if I can add value to my own town, let me do it. And that has worked for me because I was able to make a name for myself and ndikwazile no create opportunities nabanye abantu endandikhula nabo. Wow, that means you actually contributed ekuqeshweni kwabantu employment. If there's xa kuthiwa Yes. if kuthiwa u2% othe wabe kanti uyongezeleleka wabantu abaqashwe, that means you have played a role. If kuthiwa employment rate ihlile, unemployment rate ihlile mhlawumbe ngo3%, that means you have played a role. I don't know if, are you proud of yourself, Linda?
I am very proud of myself, but I am too. I'm still hungry for more. I am still hungry for more. I believe I still have potential to do more, create more opportunities and more opportunities nazo ukuthi zinami zindivelele. So I'm still learning. Ndisafunda andikafika apho ndifuna ufika khona. Wow. Now, Linda, ndifuna focus on the marketing side, on the market side. Mhlambi, if you would note some of the major challenges that as a supplier you are facing with, mhlambi ezithreatenishe nento bangabana unga kwezinye noba not zonke i-commodities zakho, kwezinye izinto ozivelisayo unganga-participate i-market, just ukwenza i-awareness kumfama into bangabana xa uyi-producer jonga 1 no 2 and zezo zinto eziza kunceda to keep yourself in the business, to keep yourself kwi-market. I-marketing is very hard because excuse me, especially if ungumntu or you new kid on the block. It's fa ufika i-product yakho ingaziwa kwa customer, you have to try and sell it. No promotions. When usiya kwi retail shops, rather do a face-to-face meet-up than uhlale e-officini or-phone. Emotweni or e-taxini, however you use i-transport oyisebenzisayo, go to the shops. Uhlale phansi with the manager, be like, manager, I know my product is still new. Ndicela uthathe noba it's just 10 units of amakanda and put them in your shelf. Give me a chance. If they don't sell out within a month, I'm willing to come and take them back. And in that way, you are introducing product yako to the consumers. So the success is not overnight. For instance, abantu xa bethenga into e-shop, bayithathe bathi, oh, okay, lena i-cheap. And i-price also works iyasebenza kakhulu kuba baye bajonge abantu bana, okay, no, lena iyafikeleleka. And then uye ke ngoku ba-introduce-ke kwi-product yakho. The first thing is the price. Secondly is your packaging. It needs to stand out. And then if a customer iyayithatha i-product yakho, akufanelanga isokole ukuyiphatha, funeka ikwazi uyiphatha lula. Ingacaba i-customer funeka ibeke ingxowa eligcini, whereas you can make the way yobana iphathe kakuhle ingxowa ijikise ngesandla. That's actually izinto nam that I look for when I go do e-shopping. Okay. Ndikuva kakuhle. And then ke ngoku uthethile ngomcimbi we-value addition, of which it's been into that I've been looking forward to, Linda. I think wena uvele wandibethela indaka ezimbini ngelinye elinye, because it's been something that I've been looking forward to ukuza nayo apha kwi-program, i-value addition. Not sonke we can do i-primary agriculture okanye primary production silime phaya emasimini sithini. Some of us, we can play a role to add i-value phaya kweza raw products and all. Gaba, tell us about what is value addition. Yintoni niyenza right uzibe kanti mhlambi ni addisha i-value to what has been produced by Masizakhe to what we see on the shelves by Uthenga Right. Masizakhe is a company owned by someone else. So Masizakhe has got the capacity. Masizakhe has got the fleet. Masizakhe une ganda. Masizakhe une mihlaba. Masizakhe une expertise on how uplanta njani, what needs to go emhlabeni, what fertilizer, what seed. Whereas Uthenga Right yena unale mandi yokuba ndifuna uthengisa. So Uthenga Right yena uthatha i-shortfalls zikaMasizakhe. Umasizakhe doesn't have the capacity of going out there, taking
the thing, packaging it, making it easy for the customers to use, easy for the customers to point out from the shelf. Uthenga Right uses that opportunity and then sells a product kaMasizakhe on the Thenga Right brand. And then uMasizakhe, with the expertise of having the quality and the quantity with the supply, Uthenga Right takes the demand part, goes to retail stores, wholesalers, product ifike kwi-customer ezingakwazi usuka ezindaweni zize straight to the farm zizothenga umbona. That means also kuMasizakhe or the Thenga Right side, also nayo unabantu asebenza nabo abakuncedisayo to package, to clean, mhlawumbi ukugrade and all, abayenza le product ibenhle kakhulu. So I think Linda uyasebenza bra. Thank you so much. Yeah. Masijonge nje abaphulaphuli abathe bangena pha ku Facebook. Uthi ke uLinda Xhaso uthi ayivakali phaya eMultino iradio. Okay, I hope ke bazosincedisa Mr Boni ivakale phaya eMultino. Uthi uxoliswa Diko ukhona phaya kwela cala elinde ngomonde. Bebelinde wena ke Sislinda. Sithi ke ubongani Mia phezu komkhono, farming is the key to success. Farming is the way of life. Azikhala ziyakhala ke manje. Let's forget not to fight for for Arab land as well. No moves can we make without land. Ziyakhala ke manje. Sithi ke uMzwandile Mabensela uthumamele kwela icala asiphe bhonga molo msasi sisonke ndilapha eEliot eBhiza ndinguthandisizwe Mafilika. Sithi ke uLawrence Nzanza impuku ezinkulu zitshabalalisa yonke into esitiyeni, mhlawumbi uthi ke zincedwa ngantoni. Sithi imbotyi umbona kwa i-vegetables yatya impuku. I don't know, mhlawumbi ufuna icebo Sislithi into bangabana impuku angazenza njani na. Iwari yam impuku it's part of the izilwanyana ekufuneka sibe nazo apha kwi-ecosystem. They play a role alongside the value chain. I mean the food chain, not the value chain. Uyabona Sislinda? I'm correct. Uthi ke unantsika uvuyo lethu Matthews molo msasi mna ndibethwa ngamanzi. If kukho umuntu onazo iitapile, kuneshop elapha elalini idinga iitapile, ishop ithengisa ichips. Unguvuyo lwethu from eCofimvaba kuMagwala kuluxhomo ephezulu. Nanso i-opportunity ke mafama waseCofimvaba kuMagwala kuluxhomo okanye ke iCofimvaba nje yonke general uba ngabana ulimile itapile, nantsiya imarket ivulile phaya kwishop ethengisa ichips. Sithi ke ulona nguRienzo oyena mcelimngeni kukungaxhotyiswa ngosolwazi ngendlela zokufama, izetifiketi zokuthengisa kwimarket, ngoba awukwazi ukusebenzisana nemarket ungenayo impephamvume ezikuvumelayo. Esithi usemalahleni ethaleni. Uzikhanye Chongoyi sithi kweliya icala mna ndicela nindiqhekezele sonke, ningandivimbi kulwazi lwe-agriculture, ndingumfama osakhasayo. Sininzi ke songa mfama. Sithi ke uAfrican City xa uthengisela onostand ikhaphetshu ungayibiza malini? Ungakwazi ukulima unyaka wonke unawo amanzi. Okugqibela molo msasi mna I think one of the major things that stops farmers to produce excellent crop is allocation of land. Indawo olima kuyo can influence your product, and the chemicals you put on your land has an effect to the quality of your crops. Itindise Elliot emalahleni. 3 things that endiphuma nazo kwi-comment zabaphulaphuli Linda endifuna ube kanti uyahlomla kuzo. Thixo kuthini ixesha libaleka kangaka Nkosi yam? Ngulaa mfama ebesithi i-certificate mhlawumbi zikhona impepha ezifunekayo
just to plug amafama into yoba ngabana nazi iphepha ezifunekayo ezibe kanti uyakwazi ukusupply imarket, and then ikhona laa nto yokuprayiswa kwe-produce. Khona umfama obuzile into yoba ngabana if you sell directly from the farm to the hawkers, akukho middleman, mhlawumbi ungaprayisa malini, because we know into yoba ngabana i-price will be different from i-retailer xa uthengisa direct. Ogqibela nje uthi lo mfama indawo lima kuyo, I think ungqina into obuke wayithetha into yoba ngabana umhlaba usebenzisayo une-influence kwi-quality oza kuyivelisa. Qabaqaba sisili kwimcimbi we-certificate nakumcimbi we-pricing. Mandiqale kule certificate ndingaphosanga maseko ndingawestanga xesha. I-certificate ziba khona especially if uzothengisa ukutya. It's just that andilazi igama, but it's a health and safety certificate oye uyifumane from kwa Department of Health. Yes, uye ulifumane because awukwazi usa ukutya ngokusemgangathweni, and nendawo ophekejela kuyo funeka ibe sikone, baye bazi bazokwenza i-inspection. Ndiye kule ye-pricing. Into ongayenza uma uthengisela straight to i-hawkers zezona ke ngabona abantu bam, i-hawkers ngabona abantu bam, because abantu bakho laba. Yes, umuntu ufika athathe iye straight to i-customer, ayi ihlale eshelfini ilinde i-customer ubana ize eshop. So i-pricing obviously funeka i-hawkers uye uthethe nabo abantu bakho. For instance, if i-cabbage yakho ithengisa kwi-shops nge-19 rand, then kwi-hawkers awukwazi ukuthi yi-25 rand. At least give them the same pricing so that nabo bakwazi uba in competition, because i-competitors zabo is the shops, the retail stores. And then kule ndaba yoba umuntu umhlaba apho uplanta khona, land rotation is very important. Ungaplanti into enye okokoko kwamasimi ayi-1, utshintsha i-crops to see what works for lo mhlaba, if awunazo i-resources for i-soil preparation nokutesta umhlaba wakho. Danko Linda. Masithathe nje ivenkile Thixo ningabethu, and then sizawuqhubezela nje abaphulaphuli bekade siyayivala. Molweni sisi. Molo bhuti, ndiyathemba uyaphila. Ubusazi kuba kwi-special zethu kule nyanga xa uthenga nantoni na evenkileni ezimbini ungafumana ibenye simahla. Nyani, zamnandi ezo ndaba. Inoba abathengi bonwabile. Hayi kanti, abantu abaninzi bayazazi ezi specials. Kodwa ke singakutshintsha oko sikwenze nangakumbi siyivukani Comterito. I-package deals esinazo zingancedisana nani kwezi specials kwakunye neshishini lenu. Kunjalo, kodwa ke thina silishishini elisakhulayo. Asinokwazi ukufikelela kwezintengiso nje. Kulula kanti. Ivukani Small Business Package Deal ilungiselwe wena neshishini lakho elisakhasayo nesale limile ngamaxabiso afikelelekayo agxile ekukhuliseni ishishini lakho elisakhulayo. Kwakwenza intengiso esikhulweni, Ivukani Comterito myalezo ungafikelela kubantu abaninzi. Loo nto ithi ishishini lakho lilo kanye esingasebenza nalo kwezi deals. Thini kwakuhle oko, yima ke ndisifumana njani ezi package? Kulula kakhulu. Salela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 or 6 okanye uthumele i-email ku-sales@vukanifm.org. Sizokuncedisana ngezi package deals zilungisele ukuncedisana nokukhulisa ishishini lakho. Mandingaphozisi maziseko xa kunjalo, mandikhwele emnxebeni kwangoku ndizokufumana le package deal izokukhulisa ishishini lam. Ivukani Comterito ilapha ukuncedisana nawe ekukhuliseni ishishini lakho. Masitokelo nomphulaphuli. Beta vuvu beta ndimamele nalotazana. Hey, ayagalela futhi ke iyatsho nyani ifundile nyani ngale ndlela ndiyiva ngayo itsho ngayo. Kaloku vuvu uyabona xa ibeka ngale ndlela espinatshi uyabona i-quality ibaluleke kakhulu uyabona nexesha uyabona uyabona indlela uphathe njengoba sithi hayi ngiyavuma ndihamba nayo sisi. Ngeke kaloku uyabona ndothenga umbona umbona onamakhasi ononantsikileyo obolileyo ukhona ombona omhle uyabona. Hayi ndimamele utsho kakuhle mna kulaa ndawo ngihamba nayo. Even bendisenza isiteni yabona isiteni uma ungakwa 1000 uzawuthenga umuntu i-customer ingathengi, andinawuthenga ndawuthenga kube kanye uba zophukile ndiyothenga kwezi azomeleleyo next time. Ndiyakuyeka uzawuhlala nazo 6 months
abanye Inkosi Tatomgcini. bebethe 2 months yabo injalo kabethe nawe hey Inkosi sokulaa Tatomgcini. ndawo. Uthi lona umphulaphuli kwelaa cala, molo msasi ndikumamele ngomonde mntase, siyavuya ngokumane usinika ulwazi, ndim Izibele uNomakhala. Mntase, inoba uyivile nalaa venkile besiye kuyo phaya ithetha ngoshishino nee-packages ntoni. Njengoo-businessman u-understandile yonke laa language. But khayivale mntase, ufumaneka phi ukucebisa amafama yonke laa nto, ixesha sesibethule ixesha kakhulu. Sisemakliye sina i-Facebook page yethu, i-Facebook page yethu ngu-Sharp Eggs, yonke i-information iphayana, i-business number ye 063 257 0620. Siyafumaneka kwi-calls, siyafumaneka ku-WhatsApp kuloo number. Anytime nizothenga right bethuna, we are on the Manfletcher Road, mawuphuma eMakliye. Kodwa ke siyadeliver eMakliye Yugi Elliot cala Lady Fretterworth Ayidutywa Mthatha naseMatatiyela. Alright ke mntase, siyabulela kakhulu ngexesha lakho, enkosi. Kubulela masise, enkosi kakhulu. Danko. Right ke mphulaphuli weVisera Farm.